welcome again. So this time we are doing palindrome of the given number. Okay, first I need to put float on top. Go here, edit. ಸೊ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆನಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ 543. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ palindrome, will return it as true. This is not palindrome. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ palindrome ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 345 ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 543. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗಿವನ್ 323. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಓದಿದ್ರೂ, ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಲಗಡೆ ಓದಿದ್ರೂ, ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಎಡಗಡೆಗೆ ಓದಿದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 323. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಇದನ್ನು ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಲಾಂಗ್ ಡಿಜಿಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಲಗಡೆಗೆ ಓದಿದ್ರು, ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಎಡಗಡೆಗೆ ಓದಿದ್ರು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಎಚ್ ಕೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವೇರ್ ಇನ್ಪುಟ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು input equals to single digit. Let's make this as 7 for a reason. So if the input is a single digit, then we will say it as true. And idu 21 ulta reverse hodudre it will be 12, so the output is false. So the idea to solve this, let me see in the notepad. So the idea to solve this is from ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ನಾವು ನಂಬರ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ನಾವು ನಂಬರ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐಡಿಯಾ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್. ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಏಬಲ್ ಟು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಗಿವನ್ ನಂಬರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೂ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ದಟ್ ಟು ದಿ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್. So last video we already saw that like now divide by 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ we'll get the last digit. It removes the last digit. ಸೊ ಹಂಗೇನೆ ದ ಸೇಮ್ ನಮಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬೇಕು. ಈ ಸಲ ನಮಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬೇಕು. ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ವೇರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಜಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವೇರ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಡಿಜಿಟ್. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿ ರಿಮೈಂಡರ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ನಂಬರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಫ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಎನ್ ಮಾಡ್ಯುಲೋ 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್. ಎನಿ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೋ ಆಫ್ 10 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಎನ್ ಅಲ್ದಿರ ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಇದನ್ನು ಎನ್ ಮಾಡ್ಯುಲೋ 10 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಟು 10. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ 10th ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವ, ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಟು 10 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್. ಸೊ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್. ಈ ಲೂಪಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ
we don't have to do the same number again. So given n equals to n divided by 10, so this removes the last digit. ಸೊ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ. ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು 543. ಸೊ 543 543 ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 543 ಮಾಡ್ಯುಲೋ 10 ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3. ಆ 3ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. 0 ಇಂಟು 10 ಪ್ಲಸ್ 3 ವಿಲ್ ಬಿ 3 ಅಗೇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n by 10 ಆದಾಗ ಸೊ n ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 54. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 54 ಮಾಡ್ಯುಲೋ 10 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, 4 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಟು 10 ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 ಇಂಟು 10 ವಿಲ್ ಬಿ 30 ಪ್ಲಸ್ 4. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 34 ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ರಿಮೂವ್ಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 5. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ n ಮಾಡ್ಯುಲೋ 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ರಿಮೈಂಡರ್ as 5. ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಟು 10 plus last digit, which will be this time 34 into 10, which will be 340 plus 5 andre 345. So namage the finally the reverse of a number after the end of the iteration we got it 345. So that's what we are going to apply in this program. So first again we'll write a function which will be boolean alva. So we'll take boolean as the input type is palindrome anta check ಮಾಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೋಪೈಲಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದ್ದದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. So this time int n ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ, so what all we needed to find ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ನಂಬರ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n. ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಟೆಂಪ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಟೆಂಪ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ what in 10 ಆದಮೇಲೆ ರಿವರ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಬೇಕು. ರಿವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇವಾಗ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ರೇಷನ್ while temp not equals to 0. temp ಅಂದರೆ n ಅಂತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. while n is still not equals to 0 we have to iterate that many times. int last digit ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ n ಮಾಡ್ಯುಲೋ 10. ಸೊ temp ಮಾಡ್ಯುಲೋ where is ಮಾಡ್ಯುಲೋ 10 and reverse equals to reverse into 10, because every time we are adding the 10th place last digit. ಇಲ್ಲಿ semicolon ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ once that is done temp equals to temp divided by 10. So now that we got the reverse of a number, what we have to do,
if reverse equals to n, return true, else return false. So this is cool. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ void main where we will execute this string of args. ಸೊ ಇವಾಗ sysout the given number is ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಸ್ palindrome of 543. Is for a palindrome ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. So is this cool? So since this is not static, it is not taking. So static ಅನ್ನೋದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. So now it is taking. Given number is false for a palindrome ಬಂತಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರೋದನ್ನೇ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 545 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾವು ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲೋ 10 ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಡಿಜಿಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.